Others also look at how he has done. Nadun karla thiyena vidiya anith ayat balanna. So he was like, he has created a file. When the file is not there, it's creating the file. So, and by adding a record. So asking whether do I need to add more records? Thawa records add karanna onada kiyala tahana. මම ඒක yes කරාම එයා ඒකේ දෙනවා විස්තර ටික මම එහෙම add කරන්නම්. තව එකක් දාමු පස්සේ numbers ටිකක් මොන හරි දාමු marks ටික. හරි එතකොට records දෙකක් එනවා. Then undo redo. So what is that? If I take view, what will happen? The particular step will be undo, right? Undone. ඒක undone වෙනවා. ඒ කරපු එක undone වෙනවා. කොහොමද මේ undo එක වැඩ කරන්නේ? කොහොමද function එක යන්නේ? නදු, can you explain? ඒකේ undo එක සර් මේ undo කරාම මේ redo කියන variable එකට මට මතක විදිහට redo කියන variable එකට save කරනවා ඒ undo වෙච්ච එක. ඊට පස්සේ redo ගහුවම ආයේ ඒක එනවා. redo එකට ආයෙ එනවා. කොහොමද එතන මේවා කරේ කෝඩ් එක ලියපු එක මට මම අහන්නේ. හරි මේ ටික හරි. undo redo. If inp equal you undo, then open and read lines. read කළා ආයෙ write කරනවද? එකක් අඩු කරලා එහෙමද? ඔව් නේද? yes sir. එක line එකක් අඩුවෙන් write කරනවා. හරි. undo කරලා එක line එකක් අඩු කරලා write කරනවා. හරි. redo එකට සර් මේ අර redo එක කලින්ම variable එකකට save කරනවා undo කරාම අර redo equals file කියලා. කොහෙද මේ වෙලාවේ නේද file? ඔව් සර්. ඒක මම save කරගන්න. ඒක අපෝ rewrite කරනවා. ඒක දාලා ආයෙ write කරනවා. ඒක හරි. ඊට පස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ? delete record. delete record. If inp equal d oh sir. if imp s මොකක්ද? search by character. search by character. recover. අර උඩ තියෙන sir d. delete. read lines. Hurry, let's go to the D and see. Row number එක ගන්න ඕනේ. You have to press the row number. Yes. Let's say I want to delete the first row. It's showing me back the results. And if I want to recover that, I undo කරන්න නෙමෙයි ඕනේ delete කරත් recover කියන එක යන්න ඕනේ. Okay, search by characters. Enter character. ඒකේ character එකක් දාන්න. එකයිද දාන්න ඕනේ? name එක දැම්මොත් හරි. දෙකම එනවනේ. සර් මේ ඒකේ යටින් එනවා මං හිතන්නේ. මුල් ඒක ගැහුවට පස්සේ ටික බලන්න. ගහපු ගමන්ම එනවා ඊට පස්සේ ආයෙත් අර මේ ෆයිල් එක print එන්නේ. ඒත් නෑනේ search by capital D දාලා බලන්න. No. අර සර් මුලින්ම එන්නේ ඒක. Right, okay. So good that you have improved a little. So, well, not little, actually, you have done some good job. Good. So, need to improve the interfaces, right? Interface now improve karanna. This code is okay. So, for others, maybe this is complex. Let's do one by one. So, anyway, he is more closer to the assignment, right? Assignment එකට ටිකක් ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි ගිය සතියේ කරපු එකෙන් දැන් එන්න ඕන assignment එක හදාගන්නේ කොහොමද? Where's our teen programmer assignment? This is the assignments actually we have done up to this level. Right, now it is totally up to you. Now you saw how he has done the work. So create and add is there, add new records is there.
Then කොහොමද අපි okay delete a record. Delete a record. So let's say define මම ඒක විතරක් කියලා දෙන්නම් අනිත් ටික අපි තනියෙන් කරන්න උත්සාහ කරමු. Delete a record. Delete a record. So this function basically first it must open this file no anyway. For deleting also you need to open the file. And also you need to search, right? You need to search, enter your name. Then you have to search based on the given name. Then a name you can search karanna on. Search karanna kaliන් my advice is keep it in a if you can keep it in a variable it's easy, or you can search in a file also. Let's read the file first. Results equal file name dot read. I'm reading everything. Then I'm searching if the search name in the result. Then I'm printing. Okay, search එක තිබ්බොත් print කරනවා මම yes කියලා අපි බලමු. හරි. So just give a try. Not sure. So let's give a try. And the try එකක් දෙමු අපි. එතකොට දැන් මොකද්ද අපේ file එකේ නම studentmarks.csv. So let's run this file now. Okay, I just want to it's asking me to select an action. Actually this 1 and 2 actions are only given, so I need to type the action today. So let's add the third action also. If qt equal to 3, the third action is delete records, right? So we have to add that to here no. This 3 නම් තමයි delete කරන්න ඕන. So let's run this now. And then it's asking okay 1 or 2 or 3 අපිට දෙන්නත් බැරි වුණා මෙතන message එකේ. It's okay මම මෙතන 3 type කරන්න. ඒතර delete කරන්න අහනවා නම අහනවා. මම type කරනවා මගේ නම. එතන මේක then it says it's not readable. මොකද්ද readable නැහැ කියලා කියන්නේ? fn. That is append අපි ගන්න. append වලට අරගෙන බෑ. read වලට ගන්න වෙනවා. Three Dasun yes කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ Dasun කියලා එකක් ඒකේ තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලත් බලමු. So let's go to the documents පුතේ. එහෙම එකක් ඇත්තටම තියෙනවද කියලා බලමු අපි. අපේ ෆයිල් එකේ නම මොකද්ද? studentmarks.csv නේද? Oh, studentmarks.csv. Let's open the file and see. දැන් මේ යන්නේ ඇත්තටම මේකේ මේ complex-ම හරිය. මේක ටිකක් උඩටම ගිහිල්ලා අපි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ වීඩියෝස් මම කිව්වනේ ආයෙ ඔයාලට බලන්න වෙයි. You need to watch here. You can see Dasun's record is there. So it's saying that Dasun is available. So ඒක තියනවා කියලා කියනවා. ඒක තමයි කියන්නේ. ඒ තියනවා නම් ඒක තමයි delete කරන්න ඕන. හරි ඔක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. හරි ඒ හින්දා මම මේක මේ එහෙම කරන්නේ නැතුව පුතේ. So I'm going to read line by line, right? එකපාර read කරන්න නැතුව line by line read කරමු. You know how to read line by line. So you have to write a for loop for line in the file name. You can read. Let's print that line. හරි. එතකොට line එක print කරනකොට මම තව බලන එකක් තමයි if දැන් ආයෙ දානවා මෙන්න මේ if එක. එතකොට මේක line එකේ තියෙනවා නම් I'm reading line by line. And if the search string in the line now, it is printing yes. Let's run this and see again, right? I run කරලා බලන්න. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම මොකද කරන්නේ? මම delete record තෝරනවා 3. මම කියනවා Dasun කියන record එක තමයි delete කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි නම. එතකොට එයා මෙහෙම print කරනවා. The first record is you can see this is the first record headings. Then Varshavi. ඔන්න then Dasun. Varshadi කියලා තියෙනවා. Then Dasun එකට yes එකක් එනවා. ඒක search කරාම තිබ්බ හින්දා yes එකක් එනවා. then Amila is there, Kasun is there, Gihan ඔය ටික තියෙනවා. ඒකකටවත් yes එන්නේ නැහැ. Because it's going to delete Dasun here, this one, right? හරි. ඔන්න දැන් delete කරන්න යන එක අපිට අහු වුණා.
We found the record which is going to be deleted. Now we know the searching part is well, it's working well. So it's searching and it has found that. So how to delete that? So that is the thing. That is the important thing. How can I delete that? So if I delete this permanently, Pute, the problem will be so that I won't be able to recover the file. Therefore, so I have a mechanism that make a macworth ඇත්තටම මට පරණ ෆයිල් එක recover කරගන්න බැරි එක. එහෙනම් අපි මෙහෙම එකක් කරමු. මම කරන්නේ මේ ෆයිල් එක රීඩ් කරලා අලුත් ෆයිල් එකකට රයිට් කරනවා. හරිද? මම රීඩ් කරන ෆයිල් එක තියෙනවා this is the file name. ඒක තියෙනවා. එතන මම මේ ෆයිල් එක රයිට් කරනවා. අලුත් විදිහකට. හරි? අලුත් ෆයිල් එකට රයිට් line in file print line තියෙනවනේ. එහෙම නැතුව මම තව එකක් ඕපන් කරනවා. That is my backup file BAK කියලා කියමු. BAK file. backup file එක විදිහට මම ඕපන් කරනවා. student marks backup.csv. student marks backup.csv කියලා ෆයිල් එකක් ඕපන් කරනවා. That file I'm going to make it writable. මම මේක writable file එකක් විදිහට තමයි ඕපන් කරන්නේ. student marks backup.csv writable. එතන මම මේක line එකෙන් write එක read කරන ගමන් මම චූටි වැඩක් කරනවා. මම write කරනවා. මේ අපේ backup file එකට මම මේ ඔක්කොම write කරනවා. backup file.write backup file එකට write කරන මේ line එක. හරි? backup file එකට write කරන line එක. හැබැයි මේකේදී පොඩි දෙයක් මම කරනවා. මේකේදී okay backup file එකට write කරන එක හරි. backup file එකට lines ටික ඔක්කොම write කරන්න. I'm going to write all the lines to the backup file. And finally, I'm going to close the backup file after for loop. I'm going to close the backup file, right? Backup එක විතරක් කරන්නේ මොකද ඉස්සෙල්ලම dot close. දැන් අපි බලමු අරකේ තිබ්බ records ඔක්කොම මේකේ තියෙනවද කියලා. I'm going to run this again today. ඒතර තුන්වෙනි option එක තමයි අපේ delete record. ඔන්න මම යාව තෝරනවා. Tree delete record. Is asking enter your name. I'm telling Dasun I want to delete that. Okay, it says display කරනවා. දැන් බලන්න backup file එක හැදිලාද කියලා. documents වල මේ තියෙන backup file එක. ඒක open කරලා බලන්න. හරිනේ. ඒකේ ඔක්කොම records ටික තියෙනවා. දැන් original ටික ඔන්න ඕකේ තියෙනවා. දැන් අපිට අඩු ගානේ කොපියක් තියෙනවා. අපි දැන් worry වෙන්න ඕනද? දැන් තව file එකක් ගමු. තව file එකක් ගමු. new file කියලා. student marks new. student marks new CSV එක writable file එකක්. මම මේ new එකට write කරන්න පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියට. මම මේ if එක දානවා කලින්. if එක කලින් දාලා එමේ search එක තිබ්බොත් මම continue කරනවා. ඉතින් write කරන්නේ නැහැ. මේක මට කලින් write කරන්නේ කලින් කරා. මේක write කරනවා. හරි. ඉතින් backup file එකට write කරනවා. හැබැයි search එකක් හම්බුණා. if I found this I'm continue කියන ආයෙ write කරන්න. මේකට පස්සේ මම තව write එකක් දානවා. ඒ write එක තමයි මේ අනිත් file එකට write කරන එක. ඒ කියන්නේ new file එකට. එතකොට මේ දෙකේ වෙනසක් වෙනවා. මම ඒක පෙන්නන්නම්. එතකොට new file එකත් පස්සේ close කරන්න ඕන. හරි? මම මේ දෙකේ වෙනස ආට පෙන්නන්නම්. save කරමු. ඔන්න run කරනවා. මම කරන්නේ නදුම් කරපු විදිහට නෙමෙයි ටිකක් වෙනස් විදිහකට. action tree I need to delete කරන්න ඕන දසුන් කියන record එක. ඔන්න එයා run වෙනවා. හරිද? එයා run වෙලා දැන් ඔන්න දසුන් record එක පේනවනේ ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ මෙතන. දසුන් record එක නැතුව අනිත් ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ තමයි backup file එක. backup file එකේ දසුන් ඉන්නවා. නේ වර්ෂාවි දසුන්. මේ තියෙන අනිත් file එක new file එක. new file එකේ දසුන් නැහැ. ඒක දසුන් මැකිලා ඉන්නේ. දැන් මම මොකද කරන්නේ?
Then mama chuti වැඩක් කරනවා. I'm going to do something after this operation. Then mama කරන්නේ මගේ ෆයිල් එක ආයි writable විදියට open කරනවා. ඔය open කරන්නේ මේ original file එක. Original file එක නැවත writable විදියට open කරලා I'm going to open that as a writable file, and for line in, this is again the file name. I have to close the file name here actually. Fn close calling open කරපිට close කරලා ඉන්න. And again opening that file, and for line in Fn, what I'm going to do for line in Fn, not line in Fn actually. Sorry, this time I need the new file. Sorry, new file. I need the new file. New file, readable with it open kar. Readable with it. New file readable with it open karala. What I'm going to write for line in Fn. ඊට අමතරව මම open කරනවා. This is new file, right? අර පරණ ෆයිල් එක ඒකත් open කරනවා. ඒක writable විදිහට open කරනවා. Then line in new file. New file එකේ තියෙන lines ටික read කරලා I'm reading the lines in the new file and writing it to the old file. I'm writing it to the old file, which is Fn. And finally, I'm closing both files. Fn dot close. Also new file dot close. Okay. Excuse me, sir. Yes. Sir, continue කියන්නේ break වගේ එකක්ද? Continue කියන්නේ ඒක අතහැරලා යන්න. Skip that and go. ඒ කියන්නේ මේක හම්බුනොත් ඒක අතහැරලා යන්න. ඒ line එක write කරන්න එපා. අතහැරලා යන්න. Skip that line and go to the next line. That is what the continue is. Understood? අතහැරලා යන්න. ඒ කියන්නේ දසුන් කියන එක හම්බුනොත් ඒක new file එකට write කරන්න එපා කියලා කියනවා. දැන් මම මේක run කරනවා. run කරාම ඔන්න ආයෙත් මගෙන් අහන ඔන්න select an action. මට delete කරන්න ඕන. කාවද delete කරන්න ඕන. දසුන්ව delete කරන්න ඕන. ඔන්න දසුන්ව පෙන්නන්නේ නැහැ. දැන් අපි බලමු මේක වෙලාද කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ backup file එක. Backup file එකේ ඔක්කොම ඉන්නවා. දසුනුත් ඉන්නවා. You can see Dasun is also there. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපේ new file එක. New file එකේ දසුන් නැහැ. එතකොට මේ තියෙන අපේ තිබ්බ file එක. තිබ්බ file එක බලුවම මේ තිබ්බ file එකේ දසුන් ඔන්න delete කළා. හැබැයි ඕන වෙලාවක අපිට recover කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ backup file එකේ අර වෙනස තියෙනවා. එක step එකක් අපිට undo කරන්න නැත්නම් recover කරන්න පුළුවන්. Understood what I have done? Yes, sir. Not tell me. Yes, sir. This is very carefully you have to understand. මොකක්ද අපි කරේ? හරි මම සිංහලෙන්ම කියන්නම්කෝ. What we have done, file එක open කරා. backup කියලා file එකකුත් open කරා, new කියලා එකකුත් open කරා. backup එකට තිබ්බ කොහොම විස්තර ටික ලිව්වා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මකන්න යන file එක වෙන කොපියක් හදාගත්තා. මම මේ තියෙන්නේ මම මේ කරේ backup file එකට සියලු මේවා ලියනවා. හැබැයි if SNN file මේ search කරන එක තියෙනවනේ මේ search name එක. ඒක තිබ්බොත් මම skip කරනවා එක step එකක්. ඒ කියන්නේ මේ new file එකට ඔක්කොම ලියන්නේ. backup එකට ඔක්කොම ලියවෙනවා ඉස්සෙල්ලම හම්බෙන හින්දා. හැබැයි if එකක් මෙහෙම එකක් හදිස්සියවත් මේක තිබ්බොත් මේ yes එකක් හම්බුනොත් හරි? නැත්නම් මෙතන අපිට deleted කියලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. හරි deleted කියලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. yes. දැන් මේ new file එකක් නැතුව සර් for loop එකක් දාලා කෙලින්ම මේ අරක delete කරන්න පුළුවන්. මොකද new file එකක් නැතුව delete කරන්න හදන්න පුළුවන් සර්. record එකද කොහොමද delete කරන්නේ? for loop එකක් දාලා. ඔව් delete කරන්නේ කොහොමද පුතේ? So you have to tell me the what you are going to do. New file එකක් හද new file එකට මම new file එකේදී තමයි මම delete කරන file එක තමයි new file එක කියන්නේ. ඔයා කියන්නේ මේක new file එකක් නැත්නම් student marks එකට මම දාමු කියලාද?
yes එහෙම කරන්න පුළුවන් හරිද new file එකක් ගන්න නැතුව කෙලින්ම මේ write කරන එක දැන් මම මේ write කරේ new file නේ new file කියලා write කරන්න නැතුව මේ fn එකට මේක r+ අරගෙන එහෙමනේ වා කියන්නේ read plus අරගෙන කරන්න පුළුවන් කියලානේ සර් මේ ඩිලීට් කරන්න ඕන එක මගහැල්ලා රයිට් කරන්න නැතුව කෙලින්ම ඒකම රයිට් කරන්න ඒකම write කරන්න කියන්නේ I didn't get you ඒක මගහැල්ලා write කරන්න නැතුව සම්පූර්ණ එකම write කරනවා එතකොට ඔක්කොම write වෙනවා දැන් මට මේ line එක අතාරින්න එපා දසුන් කියන line එක search කරන line එක අතාරින්න then එතකොට skip කරන්න වෙනවනේ නැත්නම් if එකක් දාලා else එකක් දාලා තමයි else එක ඇතුලේ දාන්න පුළුවන් if මේක මෙහෙම නම් මෙහෙම else නම් write කරන්න else එකට දාන්න පුළුවන් continue කරන්න එහෙම කරන්න පුළුවන් ඔයා කියන්නේ එහෙමද if මේක තියෙනවා නම් write කරන්නේ නැහැ else නම් write කරනවා එහෙමනේ ඔයා කියන්නේ නෑ සර් මම කිව්වේ මේ මම හදන එකේ බෑකප් එකක්කුත් නෑ නිව් ෆයිල් එකකුත් නෑ එක ෆයිල් එකකින් කරේ ඒ වාගේ memory එකේ variables වලට. තියෙනවා වාර් variable එකකට දාගත්තනේ උනාට අර ඔව් variable එකට හදිසියක් memory trash එකක් වුණොත් ඉතින් so what will happen if it is like if somebody close this in the middle data loss data corruption එකක් වෙනවනේ මොකද memory එකේනේ තියෙන්නේ දැන් මේවා file වලට write වෙලානේ තියෙන්නේ then even somebody close this you have the backup yes sir. But in your case you are memory operation එකක් කරලා තියෙන්නේ that means your data is in a variable වාගේ data එක තියෙන්නේ variable එක විශාල එක එතකොට මේ variable එක හදිස්සියවත් වාගේ අතින් නිකන් off වුණොත් current ගියොත් මොනවා හරි වුණොත් ඔක කර ඉන්න ගමන් මොකද වෙන්නේ so there is a risk understood so that's why I am just putting it to a backup file and එකයි මම තියෙන එක backup ගහ ගන්නවා එතකොට අලුත් file එකක් හදනවා අලුත් එක පරණ එකට copy කරනවා ඒක මේ වගේ පුතේ හරි මේක හරි පැහැදිලි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ කෝඩ් වලට බය වුණේ නැත්තම් කෝඩ් වලට බය වෙලාද දන්නේ නැහැ දැන් ඔයාට තියෙනවා මේ තියෙන ඔයාගේ පරණ ෆයිල් එක හරි මේක කෝප් එකක් කියලා ඉතින් මේකේ තියෙනවා තේ එකක් මේක t cop එතකොට මේ තියෙන්නේ new file එක මේ තියෙන්නේ backup එක දැන් මේ අලුත් විදිහේ t එකක් හදන්නයි යන්නේ ඔයා මොකද කරන්නේ පරණ t එක දානවා මෙන්න මෙතනට backup එකට දැන් පරණ t එක ආරක්ෂිතයි ඒකට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ කවුරුත් මොකුත් කරන්නේ නැහැ මේකට පරණ රාවණය තියෙනවා පරණ රාවණය මේකට දාලා ඉවර වෙලා ඔයා මෙතන new file එකේ මේවා පාවිච්චි කරලා හොය යම් විදියකට හදන අලුත් රාවණය හදන දැන් අලුත් රාවණයක් ඔයා ළඟ තියෙනවා අවසානයේ දැන් පරණ රාවණේ කොපි එකක් තියෙනවනේ පරණ තිබ්බ එකේ කොපි එකක් ඔයා ළඟ තියෙනවනේ ඒ හින්දා මේක දානවා මේකට දැන් මේකේ පරණ එක නෑ දැන් තියෙන අලුත් එක තේරුණාද තේරුණා සර් එහෙම එකක් තමයි කරන්නේ ද්‍රාවණයක් කියලා මේ හිතන්න එපා අපි මොකක් හරි දෙයක් කියලා හිතමු පරණ ෆයිල් එක මේ තියෙන ඔයාගේ දැන් ෆයිල් එක මේ තියෙන අලුත් ෆයිල් එක ඒක වෙන විදිහ තේරුණා සර් ඒ වුණාට මං කිව්වේ මේ variable එකකට දාලා ෆයිල් රයිට් කරන්න නැතුව හදන්න තිබුණා හදන්න පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ others අනිත් අයට තේරුණාද others can you understand this is your current file you copy the current file to a new file then the new file will be similar to the current file let's say this is x and this will also be x both are similar then you create the new file except that search records aluth file එක හදන්නේ අර search record එක අයින් කරලා and that is this y finally what you are going to do you copy this y to this and then this will be y and this will be x is the backup and y is the new file and you are not using this is discarded understood amadi therunada yes sir okay lavanya varshave dilidu yes sir hari එතකොට ඔන්න deleting එක දැන් undo කරන්නේ කොහොමද දැන් undo කරන එක ලේසි අයියේ අපි ළඟ තියෙනවනේ ෆයිල් එක දැන් ඉතින් රජා වගේ undo කරන්න පුළුවන් how to undo def
undo or අලුත් function එක undo delete. දැන් ඉතින් බය නැතුව undo කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා දන්නවනේ වැඩි. මොකේද තියෙන්නේ? අර backup file එකේ backup file එකේ තියෙන එක අරකට backup write file කරනවා. එකේ තියෙන එක කිසි දෙයක් උනේ නැහැ වගේ මොකද කරන්න තියෙනවා. ඒක write කරනවා backup file එක read on open කරලා. ඒකේ lines ටික read කරන ගමන් එකපාර read කළා උනත් පුළුවන්. Let's say result equal bsk file dot read. ඒ result එක read කරන එකම ඇත්තටම අපේ new file එක මොකද්ද? new file එක නෙවෙයි දැනට තියෙන file එක මේක. That file I'm opening for writing purpose. Writing purpose, and I'm going to write fn.write write. ඒ write කරන මේක read කළේ නේ. මේව කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට one shot. And fn.close. Then backup file that is also need to be closed. Undo delete. Right, then the fourth option is undo delete, right? මේ විදිහට අපිට option add කර කර යන්න පුළුවන්. Undo delete. එතකොට මෙතනත් අපි දාන්න ඕන. Here also we need to include this. To add new records, enter. Then the new line. To delete. Single quotation to knock down. Here also you need 3 single quotations, multi-line. To delete a record, press 3 and enter. To undo delete, press 4 and enter. Okay, let's run the file. Okay, select an action. To create a file, press this and new line one. Sorry, format multi-line again. The space that space need to be ignored. Sorry. You have to erase this space. And to create a file, press 1 and enter. To add press 2 and enter. To delete. Make up the new lines. Let's take it the new lines and write it in a neat way. Okay. Okay, select an action. Now you need to undo that delete. I'm pressing 4 and nothing comes here. So let's go and see student marks. Now student marks consist of the record Dasun. You can see the record Dasun is inserted at the same place. Undo, undone. So one more thing needed, that is list all records. දැන් මම උදව් කරලා තියෙන්නේ පුතේ ආයේ අන්තිමම ලෙවල් එකට යනකම් def I think ආයේ තව දුරටත් මේ බෑ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩ තමයි ඕන මෙතන ඔයගොල්ලෝ හිතලා add කරන්නේ because like we have done a lot, add new record, create, delete records, appending, right, undo delete, then list all records. That is a function. So මෙතන 5 එක දෙන්න ඕන. ඒකට 5 list all records.
list all records වල අපි ලස්සනට මේක list කරන්න ඕන. Let's open the file for reading purpose. Then for line in file, print the line end with space. Okay, that is simple. That option I didn't add to the here. I'm just pressing file and you can see the records. But you can see everything printed this way. It's not neat. So I have to substitute this with some, right? Substitute the commas with, you know, the commas මම substitute කරන්න ඕන tab එකකින් හරි මොකක් හරි පිළිවෙලකට. මොකද නැත්තම් මේක එක දිගට display වෙන්නේ නැහැ. හරි දැන් commas තියෙන තැන් වලට ඒ වෙනුවට දාන්න ඕන space tab එකක් දාන්න ඕන. කොහොමද ඒක කරන්නේ? දැන් line එකෙන් line එක ගන්නවා. line එක එනවා ඔක. එතකොට මම මෙතන තව if මෙතන නිකම්ම print කරන්නේ නැහැ if for line in file I have to replace a say ln equal line dot replace. I'm not sure whether this works. So let's try to replace the comma with the tab key. Then I'm printing ln. Not sure replace function will work here. Yes, it happened. Right now you can see that as a nice table, right? Nicely organized table. So what is here? Student name. There is a small error here. So student name, I have to short it, otherwise like it's moving forward. So that can be done by adding 2 tabs to the beginning. How can I do that? Think. Except the first line. Other lines. No. I need to put a tab. Additional tab. Additional tab plus the line. Okay, additional tab that applies except for the first line. First line nege tab එක මම අතාරින්න ඕන. So that means C equals 0. Okay. If C equals 0, then you need to replacement is needed. But you have to print this without the tab for the 0th line. Else you are printing this. Finally, I'm just incrementing the C. C equals C plus 1. So let's see that now, except the first line, other lines should get the tab. 5, yes. Is it okay now? Student name, these things, maths marks, okay? Okay, sir. Just give me a second. Okay, the problem here is like, yeah, the first one, Varshavi's name is too long, right? Is it the problem? It's going beyond the boundary, right?
Yeah, that problem is there. For the student name, I need 2 spaces. Actually, then what can I do here? So I have to think smartly and do this. So I need actually 2 spaces for the name. Then the tab should be added, not here actually. Tab to be added in after the first name. So that is big tricky because I'm taking line by line. So what about substituting 2 tabs? Maybe that might help us. So let's run. Five of, oh, that is too much. Right. Okay, just give me a second. I've got a call, please. Okay. Let's add the, okay, let's add a space, few spaces, like tab and few spaces. So let's try to make it positive, right? Otherwise this is difficult. I have to take one by one, element by element. That is difficult. Still. Okay. Still the problem comes here in the first line. Okay, let's remove the tab here. Don't need the tab. You also suggest me some solution to it, because you are also working with me doing these programs. You can also suggest. I'm also trying. I have not done this previously, but I'm doing this now. I'm also trying. So you suggest your solution also. What solution again? Okay, then mehem. So okay. The gaps is the problem. So what can I do? Shall I skip the first line? I'll skip the first line. So what will happen now? Not write in the first line. Only write in Sorry. I'll just print nothing, right? Print nothing, end it nothing. 5 here. Okay. Better than previous time, but again some additional space in the first. This is a problem. So I can't erase Varshavi as well. Even though her name is long, I can't erase that as well. So the problem is there. Then I have to go to the elementary level. So I have to count the number of characters, and based on that, I have to put the spaces. Then I have to write more complex program to do that. Seems right. Otherwise, when I add like this, okay, let's reduce the number of spaces and see. 1 space. Not sure whether we are getting with that. 5 here. No. Only the first line. First line means the line is like, so here when it put the tab, passes this, that's the reason. Okay, I have to do another thing then. Before replacing, I have to check how to split this. Okay, maybe, okay. Display text dt equal, I'm going to split the line. Split using
the comma. Then I'm checking if dt 0, 0th one, 0th record that I'm getting, right? 0th record that I'm getting. We have done list tuple dictionaries, right? We karane the list tuple dictionaries. Ned? Also kara. No, karane. Etara mම බලන්නේ list එකේ බින්දුවේ නේ. ඒක නම. මේකේ දැන් වාර්ෂාවිකේ නමේ දිගනේ ප්‍රශ්න තිබ්බේ කීයක් තිබ්බද letters? ගණන් කරන්න. How many letters? Yes. How many letters? 1, 2, 3, 4. Are you Varshavit කියන්නේ වාර්ෂාවිකේ නමේ letters? 7, 7. Okay. If it is greater than or equal to 7, right? Then what I'm going to do, ඒ කියන්නේ පළවෙනි එකේ 7ක් තියෙනවා නම් මම මෙහෙම වැඩක් කරනවා. මම ටැබ් එක ඇඩ් කරන්න කලින් මම ස්ප්ලිට් කරානේ දැන්. ස්ප්ලිට් කරලා so if the name has 7 or more characters, then I'm just printing the name dt0. Just print in the dt0. Right, just print in the dt0 without any modification, and I'm ending with space. Else I'm printing the dt0 ending with a tab. Let's see what's going to happen now. Let's cut this, save this, because we have to get this done. මොනා හරි දෙයක් වුණාම මේක කොහොම හරි try කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැදගත්. You can see names are printed this time the other way. මේක ඊළඟ line එකට යන්නේ නැහැ නේ. After that I have to print a new line, right? After all these things I have to print a new line. So here and here both. Let's not point to the next line. Okay, number 5, you can see it's printed down. Right. Then right, tab එක add කරන්න එතකොට අඩු ඒවට විතරයි. So then the next one I have to print dt1 and end with a tab. dt1 end with a tab. Here also I'm printing dt1 and with the tab. Let's see. 5. Okay, little okay, not that much, but somewhat okay. So let's add 2 tabs. Tab දෙකක් දාමු. 2 tabs. Here also 2 tabs, right? Let's run this. Number 5. Okay. Now the problem is right. Now can you tell me the answer? Now then ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. Now what should I do? Come on, you can tell it now. The Varshavit ඉස්සරහින් tab කීයක් තියෙන්න ඕනද? Kishanit ඉස්සරහින් tab කීයක් තියෙන? Nimesha 1 2 3 4 5 6 7 characters. 1 2 3 4 5 6 7. Tab කීයක් තියෙන්න ඕනද? Is it 1 or 2 or 0? 1. 1 tab. Yes, exactly. I'm putting 1 tab now, right? In the මම එක tab එකක් තියෙනවා මෙයාගේ. Then මේක තිබ්බ හැටි ඔන්න ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. So the problem comes with the heading now. Okay? ඔන්න බලන්න. දැන් මේ ටික හරි එක tab එකක් දැම්මයි මේ කියාවේ නැත්තේ. Kishani 1 2 3 4 5 6 7.
Yeah, one tab should come here. Okay, let's close it and try. File. Okay. Kishani animations. Is it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Okay. DT0. DT0 is equal to 7, then one tab. Let's put space also. Space and tab. Is it 6? 5? Okay, I think now it looks okay. But for the student name, how many characters? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many characters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Actually, for this one, I need to reduce the number of characters. So that is also required. That means I have to check if it is greater than or equal to 11 or 12. Then what I have to do, I have to type the same thing, but with no tabs. So let's see. With no tabs. Oh, I need to type elif here. මේ චූටි දේ හින්දා පුතේ මේ format කරන්න යන්නේ මේවා තමයි මම නදුන්ගේ code එකේ දැක්කේ නැත්තේ. I didn't see this thing in Nadun's code. Nadun ඔන්න ඔය ටික තමයි consent කරන්නේ. මම මේකත් කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. Right now you can see right student name and the maths aligned, right? Okay. Finally then දැක්කනේ මේ code එක දිග වැඩි වෙන්නේ ඇයි? Why this code is lengthier? Because of the space. Because of the number of characters. Okay, this part I can skip today. This part actually I can skip. I can skip this 2 part because it is common. It is common here. It is common here. So the common things I can include together. So I'm typing here, and then what I'm going to do is I'm going to add the other points. So that is what? The other records, the second subject, third subject, fourth subject, and fifth. I think I have 5 records. I'm not sure. So in your case, you have more records today. Mage ke pahai mata mataka vidira tibbe. Okay, I can see this results now. This results now generating, but the thing is that it looks ugly. Okay, somewhat okay, it's going to align up to some level, but I'm getting additional space that I should avoid. So what if I'm removing this? Yeah, I have removed the space now. But that double tap has caused an error. Double tap for the first record is okay, but single tap for the second record and third record. I think this should be single tap. Let's run this now. You have to carefully analyze your data and come up with this. Okay, looks good. This is for the first record. First line. First line is okay. The second line, third line. What if I'm removing another point here? But I think it won't work for me. Yeah, it's not going to work for me. It's working, but maths is not aligned.
then I have to just move the maths little bit. Now anyway, our algorithm is okay now. So you don't want to worry much about that because your algorithm is okay, working well, working fine. Only thing is the spacing that you can control, Bhuti, that you can control, don't worry. So just give a try and you can find out a solution. So I'm not going to actually stop trying. So I have already done that. So up to some extent, only thing is you have to do the that alignment part. Right here, you have to skip this, skip the new line character. So which is coming through this line. That's why I think the fifth is, you can ignore the fifth one. Fifth one is the new line. Then if you ignore the fifth one, I think you won't get a new line. Instead of that, you get everything in a single years. So without new line, then you can explicitly add that print to the end. So that will solve one problem. මොකද අන්තිමට එන්නේ අන්තිමට අර ලිස්ට් එකට එන්නේ new line එක. එහෙමත් එනවා. මම ඔයගලට පෙන්නන්නම් මම කියපු කතාව. Right now you are somewhat okay. Now you can see the alignment. So this is okay. Now maths mark, English marks, and yes, maths, English, IT, and total marks. I think now you can add maths mark, and you need some spaces for the second one. You can manually give spaces, okay now. Second one means, you know, second one means the zeroth line, the spacing can be done different way. But now actually this is zeroth line. If the z equals 0, you are going to do this. Everything you are going to do if c is equal to 0. Else you need to do some other thing. So that is this, the same thing, but you have to put how many tabs? Maths is okay. Maths one is okay, it's coming aligned. English means this one, you need few spaces. Maybe tab plus some spaces, 1, 2, 3. Here tab, maybe 2 tabs. Here a tab, let's see. Action 5. No. This is okay. Total and average, that's a problem. අපිට මේ ඔක මැනුවලි නැතු ඔටෝ හැදෙන විදිහට හදන්න බැරිද ස්පේසස්? Manual නැතුව කියන්නේ? අපි දැන් සර් මේ මැනුවලි කෝඩ් එක එඩිට් කරන්න ඕනේ ඔකට. නෑ manual edit කරන්න ඕන කියන්නේ එක level එකක් ගියාට පස්සේ දැන් මේක මෙහෙම පෙන්වන්න පුළුවන් පොතේ. formatting වලට එහෙනම් ඔයාට ගන්න වෙනවා මේ වෙනම library එකක්. මේ මම කරන්නේ manually හදලා ඔයගොල්ලන්ව train කරන එක. මේ කොහොමද මේක ගන්න කියන්නේ. Then you have to get external library. Maybe ඔයාට මේක පෙන්වන්න පුළුවන් ලස්සනට පෙන්වන්න නම් maybe අර CSV එක විදිහට එහෙම පෙන්වන්න ඕන. දැන් මේ command line එකනේ. command line එකේ ඒ සෙල්ලම් දාන්න බෑ. command line එකේ මේක හරියට කරන්න. right, දැන් මේව ඇත්තටම දෙවනි line එකකින් එහාට අදාළත් නෑ. මේ නම් වලට විතරනේ මේක එන්නේ. මේක වැඩකුත් නෑ. ඒතර මෙතනින් තමයි මේ tabs යන එක තීරණය වෙන්නේ second line එකේ. save කරාද? එතකොට dt එතනට tab දෙකක් දාන්න පුළුවන්. Let's save and run it and see. Number 5 is our option. So add in end of the end tab, English. After the first one. Here's the maths record, and after maths record, 2 tabs should be come. Here also 2 tabs. No, it's printing the same thing, I think.
I'm not implementing the C, so it's my fault. Whereas the C should be implemented in each round. C should be C+1, otherwise C remain unchanged. And now you can see the results today. Sorry, it's my mistake, and here it should be 2 spaces. So let's try now, because I have not implemented the C. So C remains same value, now 5. Okay, you can see the results. For English, maths and maths after maths, for English, you need some spaces, I guess. At least 3 spaces. So now you can add the spaces and manage. I'll send you the file. You can just try this, right? In English, Shari. Then next is you have to align the IT one. To align the IT one, just give me a second. No. Wrong number. Okay, let's take the next one, and I'm trying T, and then. This one is okay. I need 2 tabs here. Number 5, and you can see, okay, English is okay, IT is okay. I need few spaces, maybe 1 or 2 spaces to align it. Then the total, it's, I think 1 tab is enough. And finally the average. Okay, I'm done. IT eකට වැඩි නේද? tab 2ක් ඇති. Space එකක් තිබ්බමත් වැඩි වෙනවා. 2 tab and space, come on, 2 tab and space, and here tab, single tab and 2 spaces. Okay, like manage like this, I think this would be okay. So you can just give a try with this kind of thing. Result should be actually displayed nicely. That's what I mean. So here you can see everything is displayed nicely. So maths, English, IT, and the total. So this is what the command line interface. This is difficult, I know. You have to think and revise and do this. This is quite difficult, I know that, right? But you have to give a try. Give a try, apply this, and get the results nicely. And the number 5 also, let's add the 5th option here, right? 5th option to show records. Press 5 and enter. To show records, press 5 and enter. And now you have all 5 options. I'm pressing 5 and I'm getting the results. Actually, you have more subjects, Bute. So please adapt this to your code. You have more subject. Please adapt this to your code. Wagi code eකට අනුව මේ subject ගාන වැඩි වෙනකොට ඔයා ලස්සනට මේක මෙහාට වෙනකම් පෙන්නන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක වාගේ අපේ තියෙන්නේ. හරිද? මේකට මම දන්නවා ටිකක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. පළවෙනි line එකට 0th line එකට මම එක විදියක් 0th line එක කියන්නේ heading line එක. ඒකට මම දුන්නේ එක විදියක්. ඊට පස්සේ ඉතුරු data lines වලට මම දුන්නා තව විදියක්. ඒවා මම manually calculate කරලා තමයි දැන්. මෙහෙම කරාම ඔයගොල්ලෝගේ thinking skills තමයි develop වෙන්නේ. නැතෝ මේක කරන්න ලේසි ක්‍රම නැතුව නෙවෙයි. හරි ඕන තරම් තියෙනවා libraries. මේවා format කරලා display කරන්න. table එකක් විදියට පෙන්නන්න. හරි. මේ බලන්න Python display as a table in CLI, right? Printing list as tabular data. Right? එතකොට ඕක ගත්තම ඕකේ තියෙනවා මේ තියෙන display. Tabulate මේ tabulate කියලා මම කරන library එකක් තියෙනවා. The tabulate library you can use to make it like a table. So how easy නේද? අපි මෙච්චර මේ මැරෙන්න ඕනේ නැහැනේ. ඒ ඔයාලට ඕවා තමයි හිතෙන්නේ. ඒක මම දන්නවා. I know that you are thinking about these things. Why we are doing this manually? Can't we do
something like this. So here you can see it's tabulated. You can try this one also. I'm not asking you to not to try this. From the tabulate library, import tabulate, and then you can see the it's tabulating done for this, and headers are given, and tabulation done for the records. So you can do. So there are ways, right? It is easy, right? So you can see the padding margin, you can control these things and do the tabulate part. And raw formatting, everything is there. But the problem is this, Pute, these will not develop your thinking skills. These will not develop your thinking skills. You will adapt and you will just learn the short ways. Somebody else has developed. That is their effort. Yani කවුරු හරි මේක මහන්සි වෙලා කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ තියෙන table it. තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මේ import table it and you can just display in a table it man. Right? Field names can be introduced in table it. You can see there are a lot of ways of doing that. And colors can be introduced. So I would like if you can apply these libraries. But ඒක නෙවෙයි මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Here, from beautiful table, import beautiful table. So just use it. You can see. So then there are different libraries. මේක කියන හදපු code libraries. You can get these libraries, Pute, and do this like tabulate this as a table, right? You can get this as a library and tabulate as a according to the table and display that. That is possible. But I still recommend if you can manually do that. I still recommend if you can manually do that because it is very important to develop your skills. Otherwise, you will simply learn how to get this and apply from someone else, maybe from the internet. First of all, develop your skills. Then try to apply these short ways. Do both, right? Then Nadun, if you really like, you can try this also. The tabulated. Okay. Right? You have to do the manual one and also then try the next one. Otherwise, what will happen? And otherwise, it will not develop your thinking skills. So you can add the last records also. Here, actually, I didn't add the average, it seems. The fifth record should be the average and the new line should be skipped. And I have to skip the new line. I'm taking from that. Skipping new line means start from this and skipping from -2, I guess. And need to add the same here. New line character එකක් තියෙනවා අන්තිමට ඒ character එක අයින් කරන්න ඕන. New line character එකෙන් තමයි අර වැඩිපුර line එකක් එන්නේ. Skipping that and up to -2. Yeah, option 5 and I'm getting the average also. Then in there new line. මොකද මම ඔයාලට මේක පෙන්නන්න මම නිකන් print කරලා මේ තියෙන්නේ print කරොත් DT5 එක print කරොත් හරිද නිකම්ම print කරොත් නැත්නම් අපි DT5 එක print කරන්නේ නැත්නම් DT ව print කරමුකෝ මෙතන. එතකොට ඔයාලට ඔක තේරෙයි. මේ තියෙන්නේ DT print DT. නැත්නම් මොකද්ද මම මේ කරේ කියන එක තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. print DT කියලා මම මේ data tab එක print කරනවා බලන්න පුතේ වෙන දේ. හරි මේ තියෙන්නේ මේ අගම එකේ බලන්න මොනවද තියෙන්නේ? average එකට පස්සේ new line එකක් තියෙනවා පේනවද? Can you all see? Yes sir. After the average you can see the new line character, right? ඒ හින්දා තමයි මම මේ ඍණ දෙක දාලා ඒ characters දෙක skip කරලා යන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඍණ එක්වෙනි character එක මේ තියෙන්නේ ඍණ දෙවෙනි character. I'm skipping these two characters. So that's the reason, right? එහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ average මෙන්න මෙයා තියෙන දෙන්න ඇවිල්ලා අලුත් line එකක් එනවා මේකට. දැන් මම මේක දැම්මේ නැත්තම් එහෙම මේ table එක jumble වෙනවා. කියන ආය අවුල් වෙලා යනවා. මොකද අර අලුත් line එකක් ඇවිල්ලා line දෙකක space එකක් එනවා. එතන තියෙන new line එකක් එනවා. අපි දාන print එකෙන් එන new line එකක් එනවා. ඒකින්ද තමයි මේ double line එන්නේ. නේ? පේනවද?
මාර කයින් කළම දාන්න dt print dt. Yes, print dt. Okay, here this one. ඒ හින්දා තමයි මම එතන දින්න දෙනවා හලලා ගන්න try කරේ. දැන් හලන්න නැතුව ගියොත් මෙන්න මේ හැම වෙලේම line එකක් වැඩිපුර space එකක් තියෙනවා. Additional one line space. ඒක හලන්න ඕන හින්දා තමයි මම මෙතන කිව්වේ මුල සිට ඍණ 2 දක්වා characters ගන්න. මෙතනත් මම කිව්වා start from the beginning to -2. Yes. සර් එතකොට අර print කියන එක අයින් කරත් එක හරියන්න පුළුවන් නේද? මෙයාව අයින් කරද්ද? එයාව අයින් කරත් හරියන්න පුළුවන්. එතකොට අර tab එකක් එනවා. බලන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි line එකෙන් additional tab එකක් ඇවිල්ලා ඒකෙන් ඔයා කියන්නේ මෙහෙම කරොත්. That is also okay. But that has introduced a new tab, right? To the end. අර අගට අපි දාන tab එක ඊළඟ line එකේ මුලට එනවා. තේරෙනවද? මේ average වලට පස්සේ tab එකක් දානවනේ අපි. ඒක මෙතන මුලට එනවා. yes. තේරුණාද? ඒ හැමදේම හිතන්න ඕන. තේරෙනවද නේද කෝඩින් කියන එක දැන් අර ඔයගොල්ලෝ හිතන මට්ටම නෙමෙයි කෝඩින් කියන්නේ හැම වෙලේම මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක ගැන මාර attention එකකින් එන්න ඕන පුතේ. We have to really pay big attention to the coding. This is not easy. I'm not telling the coding is easy. Coding is not difficult as well, but you have to pay your attention to what's going on. You have to pay your attention. So then only you can do like this. And for the average also, you need to put space here. You can put space, additional space to display the average. But you have to pay your maximum attention to it. Then maybe the last line you can skip adding a tab. එහෙම කරන්නත් පුළුවන් නේද? එහෙම හිතුන්නේ නැද්ද? අන්තිම line එකට tab එක add නොකර ඉන්න පුළුවන් නේ. මෙතන. එහෙම කරන්න. එහෙම කරන්න. එහෙම කරලා මේක print එක අයින් කරා නම් මම හිතනවා ඒක හරියන්න ඕන. බලමු. Right, giving like this and number 5. Okay, no? Calm and quiet. Right, so that is the thing. You have to always think what's going on because you can't see everything, right? These tabs, new lines, you can't see. You have to predict, decide what to do and how to do. See how lengthy our code is now. Earlier we started with very easy code, displaying lines. Very easy. For line in file, print the line. For line in file, print the line. So it's very easy, but displaying it in proper format is not easy. Then you have to worry. Then you have to work little hard. Think about the tabular format. Then table වල මෙහෙම ඉරිත් දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කොච්චර මහන්සි වෙන්නේ නැද්ද නේ දෙක හදාගන්න. Right, to develop that library, they have to work hard, right? Because they need to calculate the length and all the character sizes and all, then find these special symbols to add the pipelines, marks, and all the tabular format. And so they had to worry. So that is the CLI. But we will learn easy one, which is GUI. Not now. So then I think the assignment now you can do, Pute. Now we have done enough. And I think now you can improve your assignment. But don't give me the same. Improve it. Always improve it. Add new features. Improve your assignment and present it, right? Now it's your time. You have, I'll give 1 month of time, Pute. February last week. Let's put it to the February last week. You have 1 month. And next day, what I'm going to do is I'm going to start our new lesson. So that is HTML, right? Python and database connectivity, we have to do that. I'll do that as the last lesson. And next day I'll start HTML. After HTML, you have another lesson that is after HTML, you have CSS and then JavaScript, then PHP and MySQL. So when we learn MySQL, we will learn MySQL and this Python also. Okay, I'm stopping today little earlier because we have finished, but I'm sending you the file. So I'm sending the file, but don't copy from this file today. So Excuse me, sir. Yes. මට මාක්ස් එනවාද වයිවා
ඒක assignment එක නෙවෙයි පුතේ. That is like intermediate. No, for the assignment you will get marks. Okay, sir. Right, for assignment also you'll get some marks, but that will be given in the so for the for the activity also you'll be given the mark, but that will be given in the at the end of the assignment, right? මේකට Okay, ටැග් sir. වෙනවා ඒක දෙන්නේ අර ඒක ඉවර වුණා. Okay, එතකොට මමත් ආයේ මේක ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේද? ඔයාට ඇතිව කියන ඩෙවලොප් කරන්න එපා. If you think that is ඒ කියන්නේ ඔයාට හිතනවා නම් ඔය ටික ඇති එනම් මම හදලා තියනවා කියලා, no need to develop. It's up to you. You can present the same, or you can think of developing this further. Okay, sir. ඔයාට හිතනවා නම් ඇති දැන් ඔය මාක්ස් ඇති වෙයි කියලා ඕනේ. එතකොට සර් මම ලයිබ්‍රරි එකක් නැතුව අර ඉරීඩි යන්න හැදුවා. ඔව් හොඳයි ඉතින් එහෙම කරන්න පුළුවන්. If you can do, that's good. Okay, sir. ලයිබ් එකක් දාලා කරත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මේකත් කරලා කරන්න ඕනේ. I have sent the file today. Please download it and open with Notepad, and you can understand the code, and after that you can try one by one, right? Okay, මේ IDL එකේම open කරන්න එපා. Double click කරලා open කරන්න එපා. Right click and open with Notepad. The file that I have sent, right click and open with Notepad, right here. Right click and open with a Notepad or text editor. Then understand one by one. එකින් එක අරගෙන තමයි අරකට දාගන්න ඕනේ. I know this step is little advanced. දැන් මේ අපි assignment එක ළඟටම ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ. මේක චුට්ටක් අමාරුයි තමයි මේක. But here I have only 220 lines codes. It has create and update නෑ මේකේ. Update එක මම දාලා නෑ. නදුන්ගේකෙත් update එක මම දැක්කේ නෑ. Updating is also required. නදු consider about that. අප්ඩේට් එකේ මිස අප්ඩේට් කියන්නේ මේකේ දැන් ලකුණු වෙනස් කරන්න ඕන. වැරදිලා ලකුණක් වැටුනොත් මේක මකලා ඒ ලකුණ විතරක් හදන්න. That is update. නමක අකුරක් වැරදුනොත් දැන් මට වැරදිලා තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ වර්ෂා V කියන එක වර්ෂා B කියලා මම දාලා තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ඒක වෙනස් කරගන්න පස්සේ කොම්ම කන්නේ නැති. That part is required. හරි එතන ඒකත් ආව ගම complete. Okay, then with that Pute, I'll stop for today. So because I need to give you time to enhance your project, then මට දෙන්න තිබ්බ මේ වෙලාවෙම. හැබැයි ඒක කරා කියලා ඔයගොල්ලෝ දැම්මම ඔක කරන්න පටන් ගන්න නැහැ නේ. Slowly you are doing that, no? It's okay. So study that and do that. At the update part, you have 1 month to present the final. Next week we will be starting our new lesson HTML, right? Okay, then goodbye. See you next week. goodbye sir. Bye, Thank sir. you sir.